Good afternoon, my dear students who joined late and who joined earlier. To both of them, a very good afternoon. And we have started a prescription chapter in yesterday's class. And in that chapter, I think we have finished the parts of prescription. So we are going to start a new topic. A new topic means new beat or new point in that chapter. So let's start today's session with the quick revision of yesterday's class. In yesterday's class, we have seen the contents of this chapter, the points we have to go through this in this chapter, like introduction of prescription, parts of prescription, types of prescription, legal requirements for valid prescription. Legal requirements is not for your syllabus. Types of prescription also is not for your syllabus, but this is the important point regarding the prescription. That's why I included these points in this chapter. Okay, then important part is the handling of prescription. How to handle a prescription by the pharmacist. That is very important in the handling of prescription. Then errors in prescription. What are the errors should be faced in attending the prescription, in giving the prescription to the patients? The errors can be happened by the patient, by the physician, doctor, or by the pharmacist. Both of them are responsible for the errors, whatever we face. In that, we have to look out in errors in prescription. And last, some abbreviations, like yesterday we discussed some abbreviations like BID, TID, OD, such abbreviations used by the doctors, used by the registered medical practitioners in the prescriptions. Such type of abbreviations are used by that doctors, that we have to look at in this point. So with that, we have seen that the definition of that we have discussed, that prescription has been derived from the Latin word prescriptus, and prescriptus is a combination of two words, pre and scriber, which means the to write before. That we have seen in yesterday's class. And after that, we have seen the definition. This is very important definition. It is an written order. Okay, it is an written order by a physician, dentist, veterinarian, or registered medical practitioner to pharmacist to compound and dispense the specific drug for the patient. Or it is the written order for medication issued by the physician to the RMP. And also we said that this prescription is a relationship between physician and pharmacist. Whatever the intermediate is a pharmacist between physician and patient. Okay, so this is a very important definition as point of view exam. In every exam, this definition asked multiple times up to till time. This definition is very important. Then we go towards the parts of prescription, and we discuss the 9 parts of prescription. The first part is the physician or prescriber office information. In that, the clinical name or the hospital name of that doctor physician is mentioned on the top of the prescription. Then address and phone number and email ID also mentioned in that. Also why it is required? Because it is required when calling the pharmacy for a refill, or prescription number is also there. So that this physician office information is important. The first part. Then we have go towards the date. Second part upon pailala, it helps a pharmacist to find out the date of prescribing. Also we told that it helps to know medicines were last dispensed in the prescription, is brought for redispense or not. Habit forming drugs, to prevent misuse of such drugs, date is very important in the prescriptions. Then we have the patient information as a third part. In that prescription, name, age, sex, and address of the patient is very important. Why this is required? Because the identification, easy identification of the patient, and age and sex of the patient required for the check whether the patient is old age, whether the patient is child, whether the patient is adult, to check the doses of prescriptions, the doses of prescribed medicines are correct or not. That we have to check, so that this patient information is important. Then
Fourth part is the superscription, that is, it is denoted by the symbol Rx. Symbol Rx is nothing but it is a Latin term which means receive, take, thou, or you take, and this symbol has come from the sign of Jupiter, and the Jupiter is the Greek god of healing, and it is one type of prayer to request the god for the quick healing, quick recovery of the patient. That's why this symbol Rx is written by the every physician, every registered medical practitioner before the start of the prescription. Then inscription, it is also called as the main body of the prescription or main part of the prescription, because it contains the names and quantities of the prescribed medications, and these medicaments may be official preparations or non-official preparations. Official preparations, the medicines which are enlisted or already included in the pharmacopoeia, that is included in the official preparations, and which is written are called as the official preparations. And if only quantity of each ingredient and the name of each ingredient prescribed by the doctor that are not included in the pharmacopoeia, such preparations are known as non-official preparations. But these are the 50-100 years ago that such type of prescription are there. Nowadays we told that only dispensing is there, compounding is not today's time. It is in the olden days. This type of prescription is in front of the pharmacist. Okay, then the next is the subscription. Subscription is nothing but the direction to the pharmacist. Understand the meaning of subscription. It is the direction of the pharmacist regarding the dosage form of the preparation. Okay, which dosage form the pharmacist have to prepare at that time, that should be mentioned through the subscription, and how many number of doses can be dispensed to the patient also mentioned there. Then signature. Signature is nothing but the direction for the patients, means route of administration, timing of the dosage, and this is denoted with the Latin abbreviations like TID, Terinda, Bisinda, once in a day. Such type of abbreviations used for giving the direction to the patient through the signature. Okay, this is the 7th part of prescription. Then 8th is a renewal instruction, the number of times the prescription to be repeated. 6 महिने औषध घ्यायला सांगतात डॉक्टर, मग ते 6 महिन्याची एकदाच लिहून देत नसतात डॉक्टर. ओके, फिजिशियन काय करतात, एक महिन्याचे प्रिस्क्रिप्शन पेशंटला देत असतात आणि 1 महिन्यानंतर ते परत प्रिस्क्रिप्शन तुम्ही रिपीट करा असे इन्स्ट्रक्शन त्या पेशंटला दिले जातात. ॲट दॅट टाइम that prescription also written the renewal instructions, and with the help of that renewal instructions, pharmacist is going to repeat that prescription for the patient. And it is important in case of habit forming narcotic drugs, and that drugs should not be repeated. That's why it prevents the misuse. To prevent the misuse of such drugs, narcotic drugs, renewal instructions are very important in point of pharmacist. Understand, my dear students? And this is the last part of prescriptions: prescriber signature and registration number. Whether the prescription is written by qualified doctors, qualified registered medical practitioners or not, that should be proved by the signature and registration number. Stamp of that doctor, physician is mentioned there, and that's why it is a check for that prescription by the pharmacist, whether the prescription is original or it is duplicate. That is written by the prescribers. And also it is very important for the dangerous, harmful drugs, habit forming drugs, to avoid such misuse of that drugs. This registration number of doctor is important with their registration number. Understand? So these are the 9 parts of the prescription that we have covered in the last lecture, and this is the today's topic of our discussion, that is the types of prescription. And prescription has been classified into the 2 classes. Okay, just 2 classes of prescription. One is compounded prescription and another one is the non-compounded prescription. As the name indicates, नावावरून आपल्याला लक्षात येते, आपण याबद्दल भरपूर चर्चा केलेली आहे. कंपाऊंडेड आणि नॉन कंपाऊंडेड. कंपाऊंडेड आपण कशासाठी, ज्या वेळेस अगोदरच्या काळामध्ये असं आपण म्हणलं होतं की प्रिस्क्रिप्शन हे फार्मासिस्ट तिथं त्या डोसेस फॉर्म तयार करून पेशंटला द्यायचा, कंपाऊंड करून पेशंटला द्यायचा, त्याला कंपाऊंडेड प्रिस्क्रिप्शन म्हणतात, आय थिंक. आणि नॉन कंपाऊंडेड म्हणजे the patient the medicines are directly dispensed to the patients. There is no need to prepare dosage forms. Already prepared
काय म्हणू त्याला आपण, ऑलरेडी प्रिपेअर्ड और डायरेक्टली प्रिपेअर्ड जे मेडिसिन्स असतात ते फक्त डिस्पेन्स करायचे असतात, त्याला नॉन कंपाऊंडेड प्रिस्क्रिप्शन म्हणतात. ओके, दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन. लेट्स सी व्हाट द डेफिनेशन्स और कंपाऊंडेड प्रिस्क्रिप्शन. द कंपाऊंडेड प्रिस्क्रिप्शन इज also known as extemporaneous prescription. The another name for compounded prescription is extemporaneous prescription, and it is an order that requires mixing of one or more ingredients, active ingredients, and it contains the several ingredients which are divided into the following parts. म्हणजेच हे काय आहे, फार्मासिस्टला कंपाऊंड करायचं तिथं. इट इज नोन ॲज एक्सटेम्पोरेनियस प्रिस्क्रिप्शन. इट इज अन ऑर्डर रिक्वायर्ड मिक्सिंग ऑफ वन ऑर मोर इन्ग्रेडियंट्स. मिक्सिंग म्हणजे ते डोसेस फॉर्म तिथं तयार करून त्या फार्मासिस्टला, त्या पेशंटला द्यायचं आहे. अँड काय काय असतं यामध्ये, इट रिक्वायर्स बेस. बेस इज अ ऍक्टिव्ह मेडिकामेंट which produces the therapeutic effect. म्हणजे जो मेन ड्रग आहे तो इथं बेस म्हणून काम करतं. Then additives excipients which enhances the action of the base, which enhances the action of the original drug that is included, and it makes the preparation of more attractive and palatable. आणि vehicle तर माहितच आहे, it is the main carrier of the drug in liquid preparation, water used as a vehicle most of the times. But nowadays compounding is omitted from the prescription, as we said that compounding is not exist right nowadays. Okay, like तुम्हाला असं प्रिस्क्रिप्शन पाहायला भेटेल का, सोडियम बायकार्बोनेट 3 ग्राम, सिंपल सिरप 6 ml आणि प्युरिफाईड वॉटर क्वांटिटी सफिशियंट अप टू दी 100 ml. मग हे तुम्ही सोडियम बायकार्बोनेट घ्यायचं, सिंपल सिरप घ्यायचं आणि व्हेइकल घ्यायचं. सोडियम बायकार्बोनेट इज अ बेस, सिंपल सिरप इज अ डोसेज फॉर्म, अँड दिस इज दी व्हेइकल. मग या सगळ्यांना मिक्सिंग करून ह्याचं एक सिंपल सिरप तुम्ही बनवून त्या पेशंटला आज देतो का, तसं आपण रेडीमेड बॉटल उचलतो आणि त्या पेशंटला आपण देतो. दॅट इज today's nowadays pharmacists are doing. Okay, this is the extemporaneous prescription or no compounding prescriptions असं म्हणलं जातं ह्याला. Okay, next non compounded prescription. It does not require compounding of a pharmaceutical product. Okay, pre-compounded drugs supplied by a pharmaceutical company by its official or proprietary name, like crocin, like dolo, like there are so many nice आहे, सिनारेस्ट आहे, लिवोसेटियम आहे, whatever, then clavam आहे. There are thousands of brands, proprietary names given by the company, pharmaceutical company, and that should be distributed by the pharmacist. आज टॅबलेट बनवून देतो का फार्मसी मध्ये, मेडिकल शॉप मध्ये? नाही, तर रेडीमेड औषधे तो प्रोव्हाइड करतो. त्यालाच म्हणायचं नॉन कंपाऊंडेड प्रिस्क्रिप्शन. अंडरस्टँड माय डिअर स्टुडंट्स? सो हिअर इज द एंड ऑफ द types of prescription. Next is the legal requirements for valid prescription. आता हे legally एक valid prescription काय असतं हे आपल्याला पाहायचं आहे. The first points in the legal requirements for valid prescription is prescription should be written in indelible. Indelible means the ink which is cannot be erased. That is called as the indelible ink. Okay, or maybe handwritten or computer generated. प्रिस्क्रिप्शन कसं असलं पाहिजे की इरेज न होणाऱ्या शाईमध्ये एकतर हँड रिटन लिहिलं गेलं पाहिजे किंवा कॉम्प्युटरवरती टायपिंग. आजकाल सॉफ्टवेअर आलेले आहेत टायपिंगने प्रिस्क्रिप्शन, आज भरपूर तो ट्रेंड चालू झालेला आहे. तुम्ही जर बघितलं असेल की टाइप्ड प्रिस्क्रिप्शन्स आर युज्ड बाय द डॉक्टर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स. सेकंड पॉइंट इन द लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन इज इट मस्ट बी साइन्ड विथ द indelible ink by the practitioner using his own name. Yes, of course, त्याचं नाव आणि रजिस्ट्रेशन नंबर तर आपण पाहिलेलं आहे, त्याच्यावर त्याची सिग्नेचर पण महत्वाची आहे टू मेक द प्रिस्क्रिप्शन व्हॅलिड अँड लीगल. अंडरस्टँड? अँड द प्रिस्क्रिप्शन शुड स्टेट ऍड्रेस ऑफ द प्रॅक्टिशनर. येस, ऍड्रेस पण असतं तिथं. इफ इश्यूड बाय द डेंटिस्ट, द वर्ड फॉर डेंटल यूज ओनली इज हॅव्हिंग एनग्रेव्ड ऑन दॅट प्रिस्क्रिप्शन्स, हॅव्हिंग stamped on that prescription. If the doctor is a dentist, for dental use only asa stamp the prescription asla pahije. Okay, and next point is the prescription always writes legibly. Prescription always writes legibly means properly वाचण्यायोग्य ज्याला म्हणतो आपण. ओके, प्रिस्क्रिप्शन वाचण्यायोग्य अशा
लिहिलं गेलं पाहिजे प्रिस्क्रिप्शन. अँड द प्रिस्क्रिप्शन ऑलवेज स्पेस आउट वर्ड्स अँड नंबर्स टू अवॉइड कन्फ्युजन. वाचता यावं व्यवस्थित, स्पेस त्यामध्ये अक्षरामध्ये नंबर्स मध्ये प्रिस्क्रिप्शन मध्ये असलं पाहिजे, 2 अक्षरामध्ये 2 शब्दांमध्ये, कॉमा punctuation marks are properly in the prescription. So it avoids the confusion. That prescription should be written like that. Okay, next point, prescription always contain complete medication orders. Complete medication orders, yes, किती tablets आहेत, किती घ्यायचे आहेत, कधी घ्यायचे आहेत, किती दिवस घ्यायचे आहेत, that should complete medication order is provided in the prescription for the patient. Okay, and it avoids abbreviations. असं म्हणतात, अगोदरच्या काळामध्ये फार abbreviations वापरले जायचे. Nowadays the prescription avoids abbreviations because it creates very much confusions. एक abbreviation दिला तर एक abbreviation pharmacist त्याच्या पद्धतीने वाचेल, डॉक्टरला तो दुसऱ्या पद्धतीने सांगायला लावेल. ओके, दॅट इज द अब्रिव्हिएशन प्रॉब्लेम. आपल्याला हे एरर मध्ये सुद्धा पाहायचं आहे. सो दिस इज द लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन. दीज आर द पॉइंट्स की प्रिस्क्रिप्शन लीगल आणि व्हॅलिड कोणाला म्हणायचं, तर हे सगळे प्रिस्क्रिप्शन मध्ये इन्क्लूड असतील हे पॉइंट्स. ह्या पॉइंट्स नुसार जर प्रिस्क्रिप्शन लिहिलं गेलेलं असेल तर ते प्रिस्क्रिप्शन कसं आहे, व्हॅलिड आहे, ते प्रिस्क्रिप्शन लीगल आहे. अंडरस्टँड? So these are the points you should remember regarding the valid and legal of the prescriptions. Okay, nowadays as we said that electronic prescriptions use means computer generated typing prescriptions are there to minimize the medication errors. कुणाला वाचायला येत नाही डॉक्टरचं लिखाण, तुम्हाला सगळ्यांना माहित आहे. What is the style of writing the prescription by the doctors, and many pharmacists unable to read that prescription. That's why computer typing generated prescriptions are used nowadays. That's why it avoids the medication errors, avoids the reading errors by the pharmacist. That's why the electronic prescription are going to be used. And also used of Latin use in prescription writing is traditional, and nowadays Latin has slowly gone. Latin लिहायच्या अगोदर TID, BID, that is the Latin terms. Abbreviations are the Latin terms. ओके, जेवणापूर्वी आता अगोदर, आता कसं असंच लिहू लागलेत की जेवणा अगोदर प्रिस्क्रिप्शन मध्ये, अगोदर तसं नाही द्यायचं. तसं अगोदर काय लिहायचं, अँटेसिबॉस. अँटेसिबॉस एक अब्रिव्हिएशन आहे लॅटिन टर्म मध्ये, मीन्स बिफोर मील. अँटेसिबॉस म्हणजे काय, बिफोर मील. अँड इन दॅट लॅटिन टर्म nowadays antisibos is a term is no one physician are going to be used nowadays. बिफोर मील हेच वापरत आहेत, and Latin has slowly gone from the prescriptions. Okay, understand? So these are the legal valid requirements of a prescription, and this is the revision picture for you for prescription parts. प्रिस्क्रिप्शन, आयडियल प्रिस्क्रिप्शन कसं असतं किंवा कसं असायला पाहिजे हे तुमच्या समोर इथं दिलेलं आहे. ओके, हियर इज द पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. द फर्स्ट पार्ट इज द प्रिस्क्रायबर इन्फॉर्मेशन. ओके, here is the prescription information. First, in that clinic name, his address already with his phone number, with his registration, means this is the prescription serial number is given here. Then patient information, इथं लिहिलेलं बघा, name of the patient, age of the patient, address of the patient, date of the patient, that, and date is also there. Date prescription was written, date of prescription is there. Then this is the superscription, RX symbol is there. Then inscription, main parts of prescription, medication, prescriber, details of medications in that. Then this is the subscription, means instruction to the pharmacist. Then this is the signature, means direction to the patients is also mentioned here. Then refill, renewal instructions, special instruction that we called it, is also here. And this is the doctor's registration number and with his signature. Okay, and dispense has written some information is there. So this is the ideal prescription which covers all the parts of prescription that we have discussed just
yesterday class or also in the today's class. Okay, understand, this is the ideal picture for you, understand. So let's move forward. What these are the some Latin terms, abbreviations. Okay, that is not our first syllabus, so no one going to ask for degree. This is the diploma purpose, these abbreviations. And anyway, you have also knowledge regarding these Latin terms or abbreviations. Some abbreviations for example purpose, I put it in the slides. Bisindi or once in a day is also OD abbreviations written in the prescriptions. Then Bisindi is right as a BD, then TID, ter indi, 3 times in a day or thrice in a day, the meaning of such abbreviations. Then quarter in a day, QID, 4 times in a day, and C opposite, SOS ज्याला म्हणलं जातं, SOS abbreviations used by the physician, registered medical practitioner in the prescription. And the meaning of such abbreviations is when required. SOS, C opposite means when required, that abbreviations. These are some abbreviation examples which are frequently used by the doctors for the pharmacist in the prescription, and that should be understood by the pharmacist and giving instruction to the patients regarding the doses of that medications, understand. So next part is important as per our chapter prescription, handling of a prescription. Handling of prescription, how to handle a prescription by the pharmacist when the patient comes to the pharmacist. जेव्हा डॉक्टर पेशंट कडे प्रिस्क्रिप्शन देतात आणि तो पेशंट त्या फार्मासिस्ट कडे जातो मेडिकल शॉप मध्ये, तेव्हा त्या फार्मासिस्टने त्याचं हँडलिंग प्रिस्क्रिप्शनचं कसं केलं गेलं पाहिजे हे आपल्याला हँडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मध्ये शिकायचं आहे. अंडरस्टँड, हँडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मध्ये काय नेमकं आपल्याला शिकायचं आहे. The following procedures should be adopted by the pharmacist while handling the prescription for compounding and dispensing. Okay, आता कंपाऊंडिंग राहिलेलं नाहीये, आता फक्त डिस्पेन्सिंग आहे. तरी पण आपण कंपाऊंडिंग अँड डिस्पेन्सिंग अगोदरचं सिलेबस किंवा अगोदरचेच पॉइंट्स आहेत त्या दृष्टिकोनातूनच आपण आज चर्चा करणार आहोत. ओके, सो कंपाऊंडिंग अँड डिस्पेन्सिंग असे प्रिस्क्रिप्शन आहेत असं समजायचं आज पण आणि डिस्कस करायचं. 4 points are important in handling of prescriptions. Which are 4 points? First point is receiving the prescription. Okay, how to receive the prescription by the pharmacist from the patient, that is discussed in the receiving. Then another point, next second point is reading and checking. Pharmacist has to read and check the prescription. How he should read or what points should be checked in the prescription, that is important in that reading and checking. And third point, collecting and weighing the materials. Okay, collecting and weighing the materials. कंपाऊंडिंग साठी जे काही प्रिस्क्राइब केलेलं आहे, कुठले मटेरियल लागतात ते कलेक्ट करणे आणि त्याचं वजन करणे, वे करणे, that is important. And last part, compounding, packaging and labeling and dispensing. Okay, dispensing दिलेलं नाही इथं, so dispensing is also there. Okay, compounding, packaging, labeling and dispense to the patients. Okay, so these are the 4 handling points for the patients of the prescription by the pharmacist. Understand, विसरायचं नाही. कोण कोणते 4 points आहेत, रिपीट करा. Receiving, reading and checking, collecting and weighing the material, last point compounding, packaging, labeling and dispensing to the patient. These are the handling of the patient points. Okay, so let's discuss one by one point how he should receive the prescriptions. The prescription should be received by the pharmacist while the prescription should be received by the pharmacist. Understand, म्हणजेच pharmacist is necessary to present in the medical shop, in the pharmacy shop while receiving the prescriptions. Prescription is not received by the any other person
एक्सेप्ट फार्मासिस्टनेच ते रिसीव्ह केलं गेलं पाहिजे. ओके, अँड वाईल रिसिव्हिंग अ प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट शुड नॉट चेंज हिज ऑर हर फेशियल इन एक्सप्रेशन. ओके, म्हणजेच समजा एखाद्या पेशंटला एखादा सिरियस डिसीज आहे आणि ते प्रिस्क्रिप्शन जर बघून एवढे भारी औषध, म्हणजे ते तुमचे जे एक्सप्रेशन जे आहे तो पेशंट पाहत असतो. म्हणजे तुम्ही दुःखी झालेत, तुम्ही आश्चर्यकारक भावना व्यक्त करत आहात तुमच्या चेहऱ्यावरून, किंवा हे काय लिहिलेलं आहे, म्हणजे असं कुठलेही एक्सप्रेशन जर तुमच्या चेहऱ्यावर हावभाव तुम्ही दाखवत असाल तर त्या पेशंटला थोडंसं डिफरंट फील होतं, थोडंसं वेगळं फील होतं. त्याच्यासाठी फार्मासिस्टने फर्म राहायला पाहिजे. ही शुड नॉट चेंज हिज फेशियल एक्सप्रेशन्स और हर फेशियल एक्सप्रेशन्स. नॉर्मल राहायला पाहिजे. प्रिस्क्रिप्शन मध्ये काही लिहिलेलं असणार बरोबर आणि किंवा थोडंफार एरर असू नयेत. ओके, नो इश्यू, बट pharmacist should not change his or her facial expressions. Why? Because it gives an impression that he is or she is confused or surprised after seeing this prescription. म्हणजे तुम्हाला कळत नाहीये, तुम्ही कन्फ्यूज आहेत किंवा तुम्हाला आश्चर्य झालेलं आहे, असले कोणतेच एक्सप्रेशन तुमच्या चेहऱ्यावर, कसलाही हावभाव तुमच्या चेहऱ्यावर येता कामा नये while receiving the prescription. Okay, so this is the first point, how pharmacist received the prescription. Understand? Chalo, next. Second point is reading and checking. Reading and checking, how the pharmacist should read the prescription. After receiving the prescription, it should be screened behind the counter. Screened behind the counter, yes, of course. Screened म्हणजे चेक केलं गेलं पाहिजे काउंटरच्या मध्ये. बिहाइंड द काउंटर म्हणजे मध्ये त्याला काय चेक करायचं तो फार्मासिस्टने चेक केलं पाहिजे. प्रिस्क्रिप्शन ऑथेंटिसिटी शुड बी चेक्ड, म्हणजे वेदर इट इज रिटन बाय द फार्मासिस्ट, वेदर इट इज रिटन बाय द डॉक्टर, फिजिशियन, साइन ऑफ डॉक्टर आहेत का नाही, रजिस्ट्रेशन नंबर आहे का नाही, डेट, एज, सेक्स, नेम ऑफ द पेशंट, that should be mentioned in the prescription and that will be checked by the pharmacist. Same, the signature of the prescriber and the date of prescription should be checked. आजच्याच डेट मध्ये प्रिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे का, प्रिस्क्रायबरचे सिग्नेचर आहेत का. द फार्मासिस्ट शुड रीड ऑल द लाईन्स अँड वर्ड्स ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन्स. काय काय लिहिलेलं आहे पूर्ण प्रिस्क्रिप्शन्स त्या फार्मासिस्टने वाचणं गरजेचं आहे. and he must not guess any word. त्याला जर कुठला शब्द कळत नसेल तर त्याने गेस करू नये. हे लिहिलेलं असेल किंवा हे औषध हे असेल, त्याला थोडंसं कन्फ्युजन असेल, त्याला कळत नसेल, he should ask the physician, he should consult the physician and then confirm the medication and dispense the patient. Okay, how he should ask? He can ask on phone, he can ask orally by going towards the doctor. Okay, if there is any doubt, the pharmacist should consult with the other pharmacist if present in the shop, or prescriber or doctor over telephone. Okay, that in that way this reading and checking has been done. Okay, reading and checking कसं व्हायला पाहिजे, रिसीव्ह केल्यानंतर त्याचं स्क्रीनिंग बिहाइंड द काउंटर व्हायला पाहिजे, प्रिस्क्रिप्शनची ऑथेंटिसिटी चेक केली गेली पाहिजे, सिग्नेचर ऑफ द प्रिस्क्रायबर, date of the prescription should be checked, and read all the lines and not guess any word. If any doubt, he should consult with other pharmacist or prescriber over telephone. Understand? That should be how read and check the prescription by the pharmacist. Then collecting and weighing the material. आता आपल्याला प्रिस्क्रिप्शन वाचलं, घेतलं, बरोबर आहे, सगळे इन्ग्रेडियंट्स एक्सिपियंट कळाले, आता ते कलेक्ट करायचंय आणि वे करायचंय. मग बिफोर कंपाउंडिंग अ प्रिस्क्रिप्शन ऑल द मटेरियल शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम द शेल्फ्स और ड्रॉवर्स. सगळ्या ठिकाणाकडून बरोबर इन्ग्रेडियंट्स वे केले पाहिजेत आणि जवळ ठेवले पाहिजेत. अँड ऑल द मटेरियल्स इन द लेफ्ट हँड साइड, म्हणजे जे वजन करायचे आहेत ते डाव्या हाताच्या साईडला ठेवले पाहिजेत. अँड आफ्टर द मेजरिंग इच मटेरियल, मोजलेले उजव्या साईडला, राईट हँड साईडला ते ट्रान्सफर करायला पाहिजेत. ओके, म्हणजे 4 इन्ग्रेडियंट आहेत डाव्या साईडला आपल्या घेतलेले, कलेक्ट केलेले. एक मोजला राईट हँड साईडला ट्रान्सफर केला, दुसरा मोजला राईट साईडला ठेवला, तिसरा मोजला राईट साईडला ठेवला, चौथा मोजला. मीन्स इट गिव्स कन्फर्मेशन ऑल 4 ingredients should be weighed properly
आपल्याला कन्फ्यूज होणार नाही, हे राहिलं ते राहिलं. ट्रान्सफर करत गेलो डाव्या हातातून उजव्या हाता साईडला, तर आपल्याला कन्फर्मेशन मिळेल की ऑल इन्ग्रेडियंट्स आपण प्रॉपरली मोजलेलं आहे ऑन द बॅलन्स. अंडरस्टँड? अँड आफ्टर कंपाऊंडिंग द प्रिस्क्रिप्शन मटेरियल्स रिप्लेस्ड बॅक टू दी सेल्स. म्हणजे सगळं प्रिपरेशन झालं तर सगळे जे इन्ग्रेडियंटचे बॉटल्स वगैरे घेतलेले आहेत कपाटावरून किंवा शेल्फ्सवरून, कप्प्यामधून तुम्ही जे काही घेतलेलं आहे दॅट शुड बी रिप्लेस्ड बॅक टू दिअर प्लेसेस. ज्यांचे ज्या जागेवरून घेतलेलं आहे त्याच जागेत तुम्ही ते परत ठेवावे. आणि व्हाईल कंपाऊंडिंग एव्हरी कंटेनर ऑफ मटेरियल शुड बी चेक्ड थ्राइस इन दी फॉलोइंग मॅनर्स. म्हणजे तुम्ही घेतलेलं किचन मध्ये बघतो ना आपण, साखरेच्या ठिकाणी मीठ आला, मिठाच्या ठिकाणी साखर आली, असं होऊ नये. त्याच्यासाठी फार्मसीमध्ये सुद्धा असं होण्याचे चान्सेस असतात. म्हणून ते प्रिस्क्रिप्शन, ते जे घेतलेले मटेरियल आहे आपलं 3 वेळेस आपण चेक केलं पाहिजे. कधी? जेव्हा आपण कपाटातून काढतो एक वेळेस चेक करायचं तेच आहे का, वेन मटेरियल्स आर, आणि जेव्हा वजन करत असतो त्यावेळेस सुद्धा चेक करायचं की सेम इन्ग्रेडियंट वी आर गोइंग टू वे ऑर नॉट. ओके, हे दुसरा चेक झाला. आणि वेन द कंटेनर्स आर रिप्लेस्ड, आणि जेव्हा आपण वे करून ते परत त्या जागेवर कपाटामध्ये आपण ठेवायला जातो त्यावेळेस ते चेक करायचं. म्हणजेच पॅरासिटामॉल जर लिहिलेलं असेल तर घेताना पॅरासिटामॉल एकदा चेक करायचा, पॅरासिटामॉलच घ्यायलो का. वजन करताना एकदा बघायचं की पॅरासिटामॉलच वजन करायलो का, आणि परत ठेवताना एकदा बघायचं पॅरासिटामॉलच आपण परत ठेवायलो का. ओके, इन सच वे 3 times a check has been done while compounding the prescription. Understand? Then last is the compounding and packaging and labeling and dispensing of the material or dosage form that we have prepared by the pharmacist. Only one prescription should be compounded at a time. आता काय, आता फक्त डिस्पेन्स करायचं आहे, 2-3 प्रिस्क्रिप्शन आपण करू शकतो, बट अगोदरच्या टायमिंग मध्ये बनवायचं असतात. म्हणून असं म्हणलेलं होतं की at a time only one prescription should be compounded, and compounding should be done on a clean table, hygienic table. All equipments required should be cleaned and dried. The preparation should be prepared according to the direction of the prescriber or as per the method given in the Indian Pharmacopoeia or any other pharmacopoeia or formulary, and the compounded preparation should be filled in a suitable container, label it properly, and then after give to the patient. Understand? In that way compounding has been done, in that way packaging has been done, in that way labeling and dispensing has been done for the patient. Understand, my dear students? These are the handling points. Then we can say that in this way handling of prescription can be done. This is the points regarding care required in dispensing prescription. काळजी कोणकोणती घेतले पाहिजे, जस्ट एक थोडे पॉइंट्स आहेत आणि आपण हे care required in dispensing prescription संपूयात. The prescription must be carried out with the pharmacist while taking the medicine out of the shelves. म्हणजे कपाटातून काढत असताना प्रिस्क्रिप्शन त्या फार्मसिस्टच्या हातामध्ये पाहिजे. द डिस्पेन्सिंग बॅलन्स शुड ऑलवेज बी चेक्ड बिफोर वेइंग एनी इन्ग्रेडियंट्स. बॅलन्स जो आहे ज्याच्यावर आपण वजन करणार आहोत तो बॅलन्स क्लीन पाहिजे, किंवा अगोदर त्याच्यावरचं मटेरियल वजन केलेलं पडलेलं नसू नये, क्लीन असलं पाहिजे इन शॉर्ट. अँड ऑल द केमिकल्स शुड बी रिप्लेस बॅक इन टू दिअर ओरिजिनल पोझिशन्स in the shelf. Yes, of course, care should be taken to keep the balance clean after each measurement. Of course, balance should be clean for each measurement. Then liquid preparations for external use, label must display for external use only in red ink. काही लिक्विड प्रिपरेशन्स आपण बघितलं, मोनोफेजिक लिक्विड डोसेस फॉर्म, सम आर इंटरनल अँड सम आर एक्सटर्नल पर्पज ओनली, जे की कंझ्युम करायचे नसतात. आणि जे एक्सटर्नल आहेत त्याच्यावर डायरेक्शन लिहिलं असलं गेलं पाहिजे, त्याच्यावर लेबल लिहिलं असलं पाहिजे फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली. रेड इंक मध्ये लिहिलं गेलं पाहिजे फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली. अंडरस्टँड? अँड बिफोर हँडलिंग ओव्हर द मेडिसिन्स टू द पेशंट्स अगेन द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी चेक्ड. म्हणजेच फार्मसिस्ट रिक्वायर्ड आहे आणि कंपाऊंडिंग डिस्पेन्सिंग हँडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन करताना त्याने कसं हँडल केलं गेलं पाहिजे, काय काय काळजी घेतली गेली पाहिजे, हे आपण आज ह्या पॉइंट मधून आपण पाहिले गेलेलं आहे. ओके, अँड अब्रिव्हिएशन्स तर आपण बघितले. आता आपला पुढचा जो पार्ट आहे तो आहे एरर्स इन द प्रिस्क्रिप्शन. हे एरर्स आहेत आणि हे एरर्स आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये पाहणार आहोत. आणि हे आज आपण हँडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, काल आपण पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन संपवलं, आज आपण अब्रिव्हिएशन्स,
हँडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन्स, लीगल अँड व्हॅलिड रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रिस्क्रिप्शन्स, हे आपण कालच्या लेक्चर उद्याच्या लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत. आणि उद्याच्या लेक्चरमध्ये आपण एरर्स, पॉसिबल एरर्स इन द प्रिस्क्रिप्शन, हा आपला लास्ट पॉइंट आहे प्रिस्क्रिप्शन चॅप्टर मधला, तो आपण उद्या घेणार आहोत. आणि उद्या आपण हा प्रिस्क्रिप्शन चॅप्टर संपवणार आहोत. ओके, तो 3 पॉइंट्स, वॉट एव्हर द पॉइंट्स इन द प्रिस्क्रिप्शन, you should revise it, and the prescription chapter is given in a best manner in RM Mehta book. डिप्लोमा बुक आहे, डिप्लोमाचं पुस्तक आहे RM मेहता फार्मास्युटिक्स 1 मध्ये. तिथून हे प्रिस्क्रिप्शन चॅप्टर तुम्ही वाचा, अगदी सोप्या लँग्वेज मध्ये दिलेला आहे. सो ऑन दिस नोट we are going to end of this lecture. If anyone having any problem regarding this chapter, we have only 1 minute. Any questions, my dear students, ask me in the chat box. If there is no questions, we